యుద్ధంలో పాల్గొని శత్రువులను తుదముట్టించడంలో పాత్ర పోషించిన యుద్ధ వీరుడు విశాఖకు చెందిన కర్రి వేణుగోపాల స్వామి వైజాగ్ విజన్ కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో తన అనుభవాలు తెలియజేశారు. 16 సంవత్సరాలుగా ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో సేవలందించిన వేణుగోపాల్ అంతరంగాన్ని వైజాగ్ విజన్ ప్రేక్షకుల కోసం ప్రత్యేకంగా అందజేస్తున్నారు. Vizag Vision viewers, today we are going to interview Mr. Karri Venu Gopala sir. Namaste sir. Ex-sergeant who has served the Indian Air Force. Not main, but he has fought for the country in even the Kargil War. Let's hear more about his accomplishments right from him. Sir, do you mind telling us a little about yourself and your family? Jai Hind to all. Myself Karri Venu Gopala swamy from ex-Indian Air Force. I have served for the Indian Air Force for 16 years, and about myself and my family, I have started my education from Kharagpur, West Bengal, because my father was serving in Indian Railways there. So my initial education all went at Kharagpur in railways schools. We were a small middle class family. So I got an opportunity in 1990 to join Indian Air Force. It was a very proud moment for me. So that's how, after completion of my +2 in science, I was eligible to appear for the Indian Air Force as an airman. So I got selected and joined Indian Air Force on 2nd of February 1990. It is my entry about the into the Indian Air Force. And coming about my family, my mother was a housewife, and my father was an Indian Railway employee. And later, presently, I'm myself, my wife, and 2 kids. I have two daughters, and we are now put up at Vizag. Post service, I got an opportunity in the private stroke public sectors. So presently I am doing in my professions in public sector unit in Vizag. Just a small doubt. Is it because you were? I've just heard that usually railway people, they do get quotas because your father was in railway, right? Correct. So either was it because were you inspired to go to Air Force, or is it just because you didn't want it to go to railway or do any other passion? Why did you choose Indian Air Force? In the 1990s లోని ఆ టైంలోని ఇండియాలోని నేను ఒక ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలి. అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ అవగానే we should be very grateful to India now, whatever the development away between last 20 years. At least everyone is getting a job, but if you see 1990 and somewhere back to 80s, it was very difficult for getting a job even after completion of education. So that was the scenario. So the same was with me when I completed. I was a top student in the school. I was class top in my +2 also from my railway school in Kharagpur. But job guarantee was not there. It is a fact. However, I feel I was so lucky. Initially I appeared for Indian Railways, as my father was also in the railways. But somehow I couldn't. I cleared in the written, but I couldn't get through the interviews. Then later, the immediate second, I opted for Indian Air Force. There was a notification, so we were in the search of jobs. So it was heard, yes, Indian Air Force, something about Indian Air Force I was hearing. So on that basis, yes, it was very much willing for me to get into. And luckily, with that notification, I applied to Indian Air Force and I got selected. So how was your experience throughout your 16 years of service? Normally in any Indian Air Force or other forces also, it starts with the training part. So my training, being a mechanical, I was selected in the mechanical corps. So I was posted in Air Force Station Tambram, Chennai. So there I was undergone for a 1-year training.
Then that is immediately followed by, because defense forces person has to be he should know almost everything, like operation of vehicles also he has to do. So there is a short training on the vehicles, our military vehicles, right starting from the driving the military vehicles also. That was a part of our training. So immediately after the technical training of 1 year in Tamram, which is equivalent to diploma in mechanical engineering, and I've been నాకు ఆ తర్వాత అక్కడ ఆవడి అనే ఒక ప్లేస్ ఉన్నది, అక్కడ మిలిటరీ వెహికల్స్కి ట్రైనింగ్ గురించి స్పెషల్లీ పంపించడం జరిగింది. అక్కడ నాకు 3 months ట్రైనింగ్ ఇచ్చారండి. దాంతో మేము ఎనీ వెహికల్, ఎనీ బిగ్ వెహికల్స్ అన్ని డ్రైవ్ చేసే అంత క్యాపబిలిటీగా వాళ్ళు నేర్పించడం జరిగింది. దాంతో మేము కాన్ఫిడెంట్ అవుతాం ఇన్ ద మూమెంట్, లైక్ ఈవెన్ దో వీఆర్ ఫ్రమ్ ది అంటే టెక్నికల్ ఎండ్ అవునాను, అవసరం వస్తే ఇన్ ఆడ్ సిచ్యువేషన్లో మన బండి మనే తొక్కి హిల్ ఏరియా కానీ ఏ ఏరియాలను కానీ తొక్కే అంత, ప్లస్ ఇమీడియట్గా బండికి ఎక్కడైనా రిపేర్ వస్తే ఏం చేయాలి అని ఓన్గా చేసుకోవాలి అన్న అటువంటి ట్రైనింగు అక్కడ ఆవడిలో ఇస్తారండి మెకానికల్ వాళ్ళకి. సో ఆ ట్రైనింగ్ 3 months అక్కడ అయిపోయింది. దెన్ లెటర్ ఆన్ ఒక స్పెషలైజ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, అంటే ఏ సిస్టమ్ గురించి అయితే నాకు సెలెక్షన్ చేశారో అది మిసైల్ సిస్టమ్ అండి. ఇన్ 1990లోని మనం ఇండియాలోని పెచోరా మిసైల్స్ అని ఒక శామ్ మిసైల్స్ ఉంటారంటే, శామ్ అంటే సర్వీస్ టు ఎయిర్ మిసైల్స్ సిస్టమ్, దాంట్లోని నాకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ సిస్టమ్ ట్రైనింగ్ వచ్చి బరోడాలో, ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ బరోడాలో అవుతుంది 6 monthsకి. సో ఐ వాస్ పోస్టెడ్ దేర్ ఫర్ ది ట్రైనింగ్, స్పెషల్ ట్రైనింగ్. సో దేర్ మాకు మిసైల్ సిస్టమ్ గురించి కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ యాజ్ పర్ దాట్ నాకు అక్కడ నుంచి సిస్టమ్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఆల్, అంటే డాక్యుమెంటల్ ట్రైనింగ్, టెక్నికల్ స్పెషలైజేషన్ అవిన తర్వాత సిస్టమ్ మీద ఎలా పనిచేయాలా అన్నది ఒక లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అచీవ్ అవుతుందండి. అది జరిగిన తర్వాత ఫైనల్ సిస్టమ్ ట్రైనింగ్కి ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ రజోక్రీ, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది న్యూ ఢిల్లీ అవుట్స్కర్ట్, అక్కడికి పంపించడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ అవర్ ట్రైనింగ్ ఆర్ సిస్టమ్ ప్రాక్టికల్స్ గురించి. సో దాంట్లోని ఈవెన్ మిసైల్ సిస్టంలోని బేసికలీ 3 systems ఉంటాయండి. వన్ ఈజ్ అ మిసైల్ లాంచింగ్ సిస్టమ్, అండ్ దెర్ ఈజ్ అ రడార్ సిస్టమ్, and there is a power plant system. So I was in the power plant system. So there is a special power, it's not a normal power, like daniki in general ga నేను చెప్తాను, లైక్ 3 phase ఉంటుంది అండ్ 400 cycle system అది, అండ్ 50 cycles నార్మల్గా ఏదైతే హౌస్ హోల్డ్ రెసిడెన్షియల్ ఉంటుందో అది కాకుండా సమ్ ఎక్విప్మెంట్స్ 400 cycles మీద ఆపరేట్ అవుతాయి. అది కంప్లీట్లీ రష్యన్ సిస్టమ్. సో ఆ సిస్టమ్ మీద మాకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. సో దాంతో మేము మా ట్రైనింగ్ 2.5 years కంప్లీట్ అయింది అక్కడ రజోక్రీలోని. అండ్ మాకు డిప్లొమా ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అన్న సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ అని ఒక డిఫెన్స్ కస్టమరీగాను జరుగుతుంది. లైక్ క్యాడెట్స్ పాస్అవుట్కి ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది, అలాగే మాది ఎయిర్మెన్ పాసింగ్ అవుట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. అది అక్కడ ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ రజోక్రీలో జరిగిందండి. ఆఫ్టర్ మై కంప్లీషన్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఇన్ 1992 I was been awarded with a diploma in mechanical engineering and specialized in guided weapon system. Guided weapon system ante nothing but missile system. That's what my journey about the training part. Could you tell us your experience in the Kargil War? Immediately after the training, see, in my entry there were 100 people in my system, all been posted to different parts of India, but particularly this missile system అన్నది మనకి నార్థన్ బార్డర్స్లోనే ఉన్నాయండి, నార్త్ వెస్ట్ బార్డర్స్ బేసికలీ. సో దాట్ పార్ట్లోకి మా అంతా ట్రైనింగ్ గ్రూప్ వాళ్ళందరూకి పోస్టింగ్స్ వచ్చాయి. సో వీ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ విత్ బ్యాగ్ అండ్ బ్యాగేజెస్ అండ్ ఆల్. వీ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ టు అవర్ ఓన్ యూనిట్ ఫర్ టు ది ఆపరేషన్ ఆన్ టు ద ఫీల్డ్.
Then my first posting was Air Force Station Batinda, which is in Punjab, and it is near to the Pakistan border, around 80 kilometers it is. అక్కడికి బటిండా అన్న ఎయిర్ఫోర్స్ స్టేషన్కి మేము పోస్టింగ్కి వెళ్ళడం జరిగింది నాది. సో అలాగా ఫస్ట్ పోస్టింగ్ నార్మలీ ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్లోని ఒక పర్టికులర్ స్టేషన్లోని 3 to 4 years ఉంటుందండి. సో నా దగ్గర 4 years కంప్లీట్ అవ్వింది ఇన్ 1994. దెన్ నాకు పోస్టింగ్ వచ్చింది ఢిల్లీ అవుట్స్కర్ట్ ఏరియా అండి, మిసైల్ యూనిట్ అది కూడాను. ఢిల్లీ అవుట్స్కర్ట్ యూనిట్లోని దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ నరేలా. సో దేర్ ఐ వాజ్ సర్వింగ్, అండ్ డ్యూరింగ్ మై సర్వీస్ ఇన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ నరేలా అవుట్స్కర్ట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ, this 1999 this Kargil War situation has come. అక్కడ మాకు ఇన్ఫర్మేషన్, మా యూనిట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, ఇలాగ మా యూనిట్ నుంచి మా రడార్ సిస్టమ్ కార్గిల్ ఫీల్డ్ లొకేషన్కి మూవ్ అవ్వాలని అర్జెంటుగా. సో ఇమీడియట్లీ మా కమాండింగ్ ఆఫీసర్ అందరికీ మంచిగా ఒకటి జరిగింది ఏంటి అని నేను చెప్పుకోవాలి ఈ విషయం. సో ఏంటి అంటే, ఇలాంటి వార్ టైప్ అన్న సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడూను మన సోల్జర్స్ ఎంత యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేషన్కి వస్తారు అన్నది క్లియర్గా అక్కడ తెలిసిందండి. ఎందుకంటే మా సిఇఓ కూడా ఒక క్వశ్చన్ చేశారు, ఎందుకంటే వార్ అంటే డెఫినెట్లీ సమ్ పీపుల్కి కొంచెం భయం ఉంటుంది, ఫ్యామిలీతో ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ భయం ఉంటుంది, బ్యాచులర్గా ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం తక్కువ భయం ఉంటుంది, బట్ భయం అందరికీ ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్. సో ఎనీవే, సో వీ వాంటెడ్ టు లైక్ మా సిఇఓ కూడా ఏమన్నారంటే, ఓకే విల్లింగ్ పీపుల్కి వెళ్దాం అని అందరికీ విల్లింగ్నెస్ అడిగారు. బిలీవ్ మీ, there were 90% people come forward ki we want to go ani. So that even with the people with the family who were staying, those also come forward, and those without family they have come 100% ki yes sir humko jana hai war mein. So that was the response. So anyway, so finally CEO has selected some 30 guys, అందులో నేను ఒకనండి. సో we immediately విత్ అవర్ ఎక్విప్మెంట్ మేము ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ పాలంకి రమ్మన్నారు. అక్కడ మాకు ఒక స్పెషల్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఉంటుంది, IL-76 అని. అంటే దాంట్లోనే గాట్ కెపాసిటీ టు మూవ్ అలాంగ్ విత్ ఎక్విప్మెంట్ అండి. ఎక్విప్మెంట్ కూడా అందులో లోడ్ అయిపోతుంది, అంత కెపాసిటీ ఉంటుంది. సో దాని మీద మాకు మూమెంట్కి అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. దెన్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ దేర్. అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ లేహ్లో ల్యాండ్ అవుతుందండి. అక్కడ డైరెక్ట్ మాకు లేహ్ నుంచే మేము కార్గిల్ వెళ్ళాలి. డైరెక్ట్ కార్గిల్కి ఏం మరి ఇప్పుడు ఉన్నదో లేదో నాకు తెలీదు, ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు నాకు. బట్ దెన్ అప్పుడు లేహ్ వాజ్ ద నియరెస్ట్ దిస్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీ ఉండే ప్లేస్ ఉండాలి, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నది. సో నేను అక్కడ మా గ్రూప్ అంతా అక్కడ విత్ ఎక్విప్మెంట్ అక్కడ ల్యాండ్ అవ్వమండి. దట్ ఈజ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టేషన్ లేహ్. యా. సో దెన్ అక్కడి నుంచి మాది ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ లైక్ ఆన్ రోడ్ వచ్చేస్తాయి. దెన్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ దేర్ విత్ అవర్ గ్రూప్స్ విత్ ఆల్ ద సిస్టమ్స్. ఎవరి వెహికల్లో వాళ్ళు, అంటే సిస్టమ్ వైజ్ వెహికల్స్ ఉంటాయి కదండి, ఆ వెహికల్స్లోని బోర్డింగ్ అయిపోయారు. Then అక్కడి నుంచి we have started to a very mountainous range, and range that particular terrain is difficult terrain. It is అంటే వెరీ స్కిల్ఫుల్ డ్రైవర్స్ ఉండాలండి దాంట్లోని డ్రైవ్ చేయడానికి కూడాను. చాలా అంటే జగకి వ్యాలీస్ ఉంటాయి, అండ్ హైట్స్ అలా మేము క్లైంబ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి బళ్ళు. సో దట్ టుక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 days పట్టిందండి మాకు. లేహ్ నుంచి కార్గిల్ వార్ జోన్లోని మాకు ఏదైతే మా రడార్ ఎక్కడైతే పెట్టాలి అన్నది మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చిందో ఆ చోటకి వెళ్ళడానికి మాకు 2 days పట్టింది. ఇన్ బిట్వీన్ మాకు మంచి లైక్ ఇన్ బిట్వీన్ మేము చిన్న విలేజెస్ ఉంటాయి అక్కడ, లేహ్ టు కార్గిల్ విలేజ్ జాగాలోని చిన్న మౌంటేనియస్ విలేజెస్ ఉంటాయి. పీపుల్ ఆర్ వెరీ గుడ్, వెరీ అంటే ఫౌజీ వెహికల్ అని చూడగానే వాళ్ళు చాలా కోఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు. లైక్ మా బళ్ళు ఈవెన్ బ్రేక్ డౌన్ కూడా
చాలా జగలోనే ఆగేవి. సో అక్కడ రిపేర్కి మేము ఆగగానే అక్కడ చుట్టుపక్కల విలేజ్ వాళ్ళు వచ్చి లైక్ ఫుడ్ అరేంజ్ చేయడం అవన్నీ చేసేవారు. బికాజ్ అక్కడ ఇమీడియట్లీ మాకు అరేంజ్ చేయడానికి ఉండేది కాదు కాబట్టి. బట్ అక్కడ లోకల్ పీపుల్ అండర్స్టాండ్, ఐ డోంట్ నో హౌ దే యూస్ టు అండర్స్టాండ్, బట్ ఫౌజీ వెహికల్ అని చూడగానే వాళ్ళు సంథింగ్ తెచ్చి మాకు సర్వ్ చేస్తూ ఉండేవారు. దట్ వాజ్ అ వెరీ ప్లెజెంట్ మూమెంట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్. అంటే హౌ కోఆపరేటివ్ సివిల్ పీపుల్ ఆల్సో అన్నది నాకు చెప్పాలనిపించింది, ఎందుకంటే అది ఎలా జరిగిందని. How was your experience during the war? Any war, as you know, it cannot be like a planned one and all, so we had to take the situation. You have to take the situation. మనకి ఎలాగ అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఉన్నదో దాన్ని బట్టి మనం వెళ్ళాలి. వార్ మనం ఎలా ప్లాన్ చేసుకోలేం, ఎలాగ ఉండదాం అని అది అవే కాదు, అందరికీ తెలిసిందే విషయం. సో అలాగే ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను మీకు. లైక్ వార్ ఆల్రెడీ అక్కడ ఇండియన్ ఆర్మీతో ఆల్రెడీ పాకిస్తాన్తో ఆల్రెడీ జరుగుతూ ఉండాలి. దట్ టైం మా ఎయిర్ ఫోర్స్ బ్రాంచ్కి అక్కడికి వెళ్ళమని ఎప్పుడైతే ఆర్డర్స్ వచ్చాయో మేము మళ్ళీ అక్కడ పొజిషన్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళాం. అక్కడ ఎనీ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉండాలంటే 2-3 హైలైట్ సిచ్యువేషన్ చెప్తాను. లైక్ ఎనీ వార్ ఫీల్డ్లో ఏంటంటే బంకర్ అన్నది చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. లైక్ అక్కడ బంకర్లోనైనా దానిపైన ఆయన బాంబింగ్ అది అవుతే బంకర్ మనకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది అనమాట. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మా టీంకి అక్కడ బంకర్స్ దొరకలేని పరిస్థితి. బట్ వీ హ్యాడ్ టు బీ ఆన్ ద ఫీల్డ్. వీవేర్ అంటే మా లొకేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఒక టైగర్ హిల్ అన్నది ఒక మెయిన్ ఎక్కడైతే యాక్చువల్ వార్ లైక్ మ్యాన్ టు మన్ ఫైటింగ్ సిచ్యువేషన్ జరిగిందో దానికన్నా మాది, బికాజ్ మేమైతే రడార్ అక్కడ లొకేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మా లొకేషన్ ఏరియల్ డిస్టెన్స్ అరౌండ్ 5 to 7 kilometers ఉంటుంది, ఆ రేంజ్లో ఉండదు. బట్ అక్కడికైనా మేము వెళ్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే మా వెహికల్స్ వెళ్తున్నప్పటికీ ఆ కొండ మీదకి ఎక్కుతున్నప్పుడు చీకటి పడిపోయింది, జస్ట్ అరౌండ్ 7 o'clock. సో ఆల్ అంటే ఎంత టైర్డ్ అయిపోయారంటే 2 days ఆ మౌంటైన్ నుంచి మా లేహ్ నుంచి కార్గిల్ పర్టికులర్ మాకు ఇచ్చిన లొకేషన్కి చేరడానికి ఎవ్రీవన్ అంటే గాట్ టైర్డ్ ఆఫ్. సో ఎవరికి ఎక్కడ ప్లేస్ దొరికిందో అక్కడ అలాగా బళ్ళ మీదే అలాగా వాలిపోయారండి. అంటే నోబడీ వాంటెడ్ టు స్లీప్. బట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్ అయిపోయిందనమాట ఫర్ ఎ వైల్. దెన్ ఆ టైంలో సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే మేము చూస్తున్నాం పైనుంచి ఫైరింగ్ అవుతున్నాయి ఫ్రమ్ బోత్ ద సైడ్. ఇక్కడ నుంచి ఫైరింగ్, ఇండియా నుంచి ఫైరింగ్ అవుతుంది, పాకిస్తాన్ సైడ్ నుంచి ఫైరింగ్ అవుతుంది. వీ కెన్ సీ ద లైటింగ్స్ అండ్ ఆల్. సెల్స్ అయ్యి ఇటు నుంచి అటు మూవ్ అవుతుంది. మాకు వచ్చిన కొండ మేము అక్కడ ఉండాలన్నమాట. మాకు ఇచ్చిన కొండ దగ్గర ఏంటంటే 2 sides వ్యాలీ ఉంటుంది, అక్కడ మాకు ఇచ్చారు. సో సెల్స్ పడ్డం అన్నీ చూసాం. అంటే ఫార్చునేట్లీ అనుకోవచ్చు మా టీంకి అప్పుడు ఏమీ ఎఫెక్ట్ ఏమి అవ్వలేదు. మేము ఇమీడియట్లీ అదే నైట్లోనే మేము మా టెంట్ అది పిచ్చింగ్ చేసుకున్నాం. మా ఉన్న టీం 30 members కలిసి మా ఓన్ టెంట్స్ అవి వేసుకున్నాము. ఆ నైట్కి ఇమీడియట్లీ కాబట్టి ఒక 3 tents వేసుకొని మేము అకామిడేట్ చేసుకున్నాం. దెన్ ఎలాగైతే మాకు తెలిసిందో మాకు బంకర్స్ దొరకడం కష్టం అని ఇమీడియట్లీ మేము ఒక 2 layers ఆఫ్ శాండ్ బ్యాగ్స్ ఫిల్ చేసుకున్నాం ఇన్ ద సేమ్ నైట్ అనమాట. సో దట్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్ విచ్ వాజ్ వెరీ లైక్ టీమ్ స్పిరిట్ వల్ల సాధ్యం అయింది అది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ మై సిచ్యువేషన్. అండ్ ఎస్, వార్ లైక్లో సెల్లింగ్ అని చెప్పాను కదండి, సెల్లింగ్స్ ఇటు అటు పడుతూనే ఉండాలి. మా టెంట్కి వ్యాలీ చుట్టూ కూడా సెల్లింగ్స్ మేము చూస్తూ ఉండాలి. అండ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ దట్ మేము మా రడార్ అది ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. అక్కడ రడార్ అది స్టార్ట్ అది చేస్తాం. విదిన్ దట్ నైట్ ఇట్స్ వి స్టార్టెడ్ ఆపరేటింగ్. దట్ వాజ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. What was the outcome of the war? What did Kargil gain after this outbreak? After the Kargil War, we could regain our position by joint operations by Indian Army and Indian Air Force. ఈ 2 forces కలిసి అక్కడ ఫైట్ చేసి పర్టికులర్లీ మన పోస్ట్కి మళ్ళీ మనం రీగెయిన్ చేసుకున్నాము. దట్ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పైన ఉన్న వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉండేది.
అండ్ కింద నుంచి మీరు జస్ట్ కామన్ సెన్స్గా ఆలోచించి చూడండి, అంటే పైనుంచి అంతా కింద కనబడుతుంది మనకి ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు పోతున్నారు అన్నది. సో దాంతో ఎవరైతే ఆల్రెడీ పైన ఉండేవారు, దట్ ఈస్ పాకిస్తాన్ ఫోర్సెస్ రాంగ్ఫుల్లీ వాళ్ళు మన పొజిషన్కి మనకి బిట్రే చేసి వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసుకుని ఉండేవారు, వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై వాళ్ళు చేసుకుని కొట్టేవారు. సో దాంతో మన ఆర్మీ పర్సన్స్ చాలామందికి అంటే దే లాస్ట్ దేర్ లైఫ్ అనమాట. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఏం చేసిందంటే, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ దగ్గర ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఉన్నది మిరాజ్ 2000 అని, అది అక్కడ చాలా యూజ్ అవుతుందండి. అంటే మిరాజ్ 2000 క్యాపబిలిటీ ఏంటంటే దట్ కెన్ బంబార్డ్ ఫ్రమ్ ది వెరీ హై. అంటే నార్మల్ గన్స్ అక్కడ వాళ్ళు ఫైర్ చేసిన అంత హైట్కి వెళ్ళలేవు అనమాట. సో దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్. సో ఆ మిరాజ్ 2000 అన్న ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ నుంచి మనం బొంబార్డింగ్ చేసి పాకిస్తానీ సోల్జర్స్ ఎవరైతే మన పోస్ట్కి కబ్జా చేసుకొని ఉండేవారో వాళ్ళకి అక్కడి నుంచి బయటికి రానివ్వకుండా ఉంచి అక్కడ పైనుంచి బొంబార్డింగ్ అవ్వదండి. అండ్ మన వాళ్ళు ఆర్మీ వాళ్ళు, మన ఇండియన్ ఆర్మీ ఫోర్సెస్ నెమ్మదిగా పైకి మాన్యువల్లీ వాళ్ళు ఎక్కి మళ్ళీ ఆ పొజిషన్కి ఆ పర్టికులర్ వాళ్ళ పోస్ట్కి వెళ్ళగలిచారు అనమాట. అప్పుడు లిటిల్ బిట్ మాన్యువల్ ఇది కూడా అవ్వింది, ఫైటింగ్ కూడా అవ్వింది. దెన్ ఫైనల్లీ ఆర్ టీమ్ గాట్ విన్ అండ్ రీఆక్యుపైడ్ ది పొజిషన్. దట్ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ బై అవర్ ఫోర్సెస్ అండి. It's by the joint operations. Almost May, June was a very effective dates. అప్పుడు అగ్రెసివ్గా వార్ జరిగిందండి. తర్వాత అండ్ ఒక అండర్స్టాండింగ్కి వచ్చి మళ్ళీ ఫోర్సెస్ రెండు సైడ్ నుంచి విత్డ్రా చేసి వార్కి క్లోజ్ చేద్దామన్న ఒక ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసిందో అప్పుడు నెమ్మదిగా ఫోర్సెస్కి విత్డ్రా చేయడం జరిగిందండి. ఎఫెక్టివ్లీ అయితే మే జూన్ వాజ్ అ వెరీ వార్ వాజ్ వెరీ అగ్రెసివ్. You fought for the Kargil War, and I'm guessing that you won a lot of awards, right? So, but don't you think that government should actually do much more for fighters like you? I'll say thank you to the government. Government, they have in the normal process whatever the recognition should be given by the way of medals and all. Already our services has given us. I'll just show that. And so beyond that means government, I appreciate government is doing a lot of things for the forces in terms of say canteens, canteen facilities they are giving us, and in some cases job reservations and all. So I am happy with the whatever the government is now giving to us. It is, I'll say to the younger generations, it is giving a lot of support to the forces. So I must appreciate whatever the government is doing for us. So I'm thankful to the government. They're doing good. Could you show us your medals? It's very proud to display these medals which has come to me for my participation in this war. But at the bottom line, I also will say, like any war is not good for the humanity, but we had to fight for the country. Yes, I've been recognized by these medals for my participation in the conflict zone. These are my medals, and a unit gives a certificate also after participation of the war. There's a certificate issued by the commanding officer of the unit. As earlier mentioned, can I ask why only 16 years of experience? The individual having a different opinion about this service. So I have one opinion. I was having that opinion in my mind. That is what I feel. Like any serving into a defense service is not like a normal job or so. It is a service. It is defined as a service. I feel like a sportsman gives their best, say 35, right? At 35, he has to retire because he can't play till 60. He cannot give the good.
And my opinion was also the same. Ki it is like defense forces means our body, health, everything should be fit enough to do a very justifiable service. So in that way, I thought as there was a minimum bond of 15 years, I completed that. So I thought I should take a leave and I should go to some other field. And in India, like country, there's a big population, and it will create a vacancy also. That is my individual opinion. That may be right or wrong, I don't know, but I feel it is true for Indian perspective. Everyone we should participate in serving the country, not some limited people. So at that time the government rule was not there, but then yes, after serving 15 years, I thought yes, my age was around 36, 37. So I thought yes, I should take leave. That's the reason I came out. And now also I am doing with a defense Indian Navy only, externally. I am into the ship building for Indian Navy. For future trainees, would you like to give them a message from your part? Yeah, well, I'll say to the all youngsters, now because earlier there was no such media and there was limited knowledge of the people, and now everyone is having their knowledge about the defense forces and all. So first of all, everyone should understand, youngsters especially should understand, who so very much willing to join the services and should also. It's a part of our service, and it is basically, we should understand it's a service. We are doing a service. We should be ready for 24/7, and that's how. If our minds, I believe, when our mindset is done for that, we never feel bad about it. But if your mindset is not into that, if we start comparing with the civilians, and not civilians is bad, they are doing their role, and we are in defense, being a defense person, we are doing our role. Both are required. So particularly for defense joinees should understand we are doing a service. We should be ready for 24/7 happily. And defense people should, especially, we should have a josh. We should work with a josh. That's what I feel. Josh only can win, I feel. That's what. Any grievances after you retired? Government has taken care of lot. So, but however, I just wanted to submit one grievance. I think which can be addressed. And which will address to everybody's problem, I believe. That is record keeping. Like many people say one person has participated in the Kargil War, but some records are not available in the record office. Such situation has come. So that I think if government can address, because now it is a electronic arena we are living in. And if the old records are put into the system, so that will long last, because hard copy recording has got certain time limit. Like normally after 5 years, I believe, I remember around 5 years, government destroys the record, by which so many records will wipe off. So my suggestion to the government, the possibly whatever we can go back and keep up the records and put it on the system, it will help us to be live, and it will be very good for everybody, I feel. Before ending this, would you like any other goals for you to accomplish? Well, regarding the goals, I feel any person having a responsibilities with the family. So I feel now my goals are to take care of my family now and children's, and parallelly, nevertheless, because as I am experienced with the defense services, and I am having a little bit of experience of the war zones also. So anytime if I'll get a call for putting my my service again for the service for the defense forces of Indian services,
I'll be ready for that. I'll always be happy to serve once again with my experience. That's what. Thank you so much, Venu Gopala sir, for partaking in this interview. We got to know a lot about your journey and the Kargil War. Until then, next episode with Vizagvision. Thank you so much, Vizagvision, for giving me this opportunity. Jai Hind to all. హాయ్ వ్యూయర్స్, వైజాగ్ విజన్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ అందిస్తున్న జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తా విశేషాలు నోటిఫికేషన్స్ కోసం ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి.